So the topic is the finite generation of Lie algebras of Poisson brackets. Let F be a field. An associative F algebra A gives rise to the Lie algebra. Just taking the commutator, the operation. This Lie algebra also relates to Lie algebras of Poisson brackets. Recall that a binary bilinear bracket on associative commutative algebra is called Poisson if it satisfies the following two conditions. Namely, this algebra is the Lie algebra, referred to as the Lie algebra of the Poisson bracket, and also satisfies this condition. Actually, this condition is equivalent to the Leibniz rule of the definition of the Poisson algebra. Вот из Leibniz rule вытекает второе свойство, да, второе условие. Из второго условия можно получить Leibniz rule? Leibniz rule. Да, Which condition? Второе. Просто там вместо с мы будем поставлять А, тогда получается вот второй случай. То есть там рассматривается тройка А, Б. Тогда получается вот второй. Из второго как получить Leibniz rule? Leibniz rule, just take the A as the sum of two elements. Then you use this property. You take the originary Leibniz rule. You understand? Ну, это просто линеаризация же. Ты пользуешься, что она коммутативная алгебра. Вместо А написал x плюс y, да, и все раскрыл. Вместо А квадрат получилось x квадрат плюс xy плюс yx плюс y квадрат. Вот. А вместо вот второй штуки там получилось типа x скобка x, x скобка y. И используя вот эту вот два скобочках, ты как бы там сократил, потом x плюс y, нет, xy плюс yx, у тебя как бы одно и то же в силу коммутативности. Ну да, и из второй ты получаешь правило Лейбница. Да, понятно, да. Ну, характеристика там не 2 должна быть, да? Да. Ну, раз тут двойка у тебя же есть, считай, что характеристика не 2. Дальше. Before continuing to present in their results, we should understand what is the tensor algebra and what is the universal enveloping algebra. So let L be a Lie algebra. Just we make the following notation. T0 is just the field, whatever the ground field. Just we take the complex in our case. So and then we denote by T1 the dot L, and for the power of T, we take the tensor products of the Lie algebras n times. So the following algebra is called the tensor algebra of the L. And so now we know the L is the Lie algebra, TL is the tensor algebra of this Lie algebra. Then we define the following ideal generated by the elements of this form. Then we denote by T quotient by G by the UL. So we refer to this algebra as the universal enveloping algebra of the Lie algebra.
So example, for the Lie algebra. Подожди, предыдущий слайд сделай. Смотри, вот у тебя во второй строчке снизу, вот где у тебя x тензор на y, когда начинается, у тебя t тензорный квадрат плюс t. Yeah, Это у тебя... This is the element of this. Yeah. This one is the in this. А почему вот t плюс тензорный квадрат, да, t плюс тензорный квадрат лежит внутри t? Yeah. Sorry for this should be Is it the TL. same t? TL. TL. Yeah. Yeah, this T is the Is the original algebra. yeah. And another t is t from L. Yeah. Okay. This the first t is t1. Just just this is the L. This is the L tensor L. Exactly. This is the T. Yeah, another t. Big. Yeah, big the tensor algebra. This is the tensor algebra. Yeah. Вот, Жубир, ты понял, чем t отличается от t? Почему тогда все одинаково обозначены? Надо было по-другому написать. Да, здесь, да, путаница. Какой-то L, какой-то какой-то 2. Непонятно. А сейчас, вот, когда Зафар сказал, было понятно. Да, it is better this T denoted by L. In the first line, you have t1 is equal to L. Yeah. This one, it should be denoted by L. Oh, it may be t with 1. T tensor 1. Yeah. Or А почему здесь тоже вот здесь такое тензорное умножение? Почему Т2 не можем написать? T2 в смысле двойка в степени? Да, почему не простой? Там же наверху мы обозначаем же простой степень, а потом здесь тензорный 2. Ну да. Ну, Здесь, это как бы одно и то же, да. здесь отпечатки или должен стоять здесь L вместе T? Ну, это одно и то же. T в первой степени это то же самое, что L. Просто то, как было изначально написано, у тебя T было плюс что-то лежит внутри T. Из этого ты как бы видишь, что вот квадрат, он внутри T должен лежать. А это неправильно. Ну, то есть T без индекса сверху, это большое T, которое вот в последней строчке definition. А T, которое вот в этой прямой сумме фигурирует, это вот маленькое T, которое T в первой степени. И большое T, и T маленькое, они как бы разные вещи. Так? Здесь же одинаково-то. Не, написано одинаково, поэтому я и обратил внимание, что возникает путаница. Это в статье так было или сам написал Зафар? Just I wrote in terms of the searching internet, Wikipedia. Википедия не всегда правильно пишет. Ну, там, да, какие-то индексы могут потеряться, или просто при копировании можно потерять индекс. Ну, все понятно, продолжим. Ну, главное понять, здесь, что это разные здесь, T, да. здесь везде стоит L, а здесь вот T стоит. Правильно?
Да, вот Т это то же самое, что Т от L. Да, ты, Но он же вот говорит вначале Т равно Т от L. да. Дальше. Example, the Lie algebra SL2 expanded by the following matrices. So we have the following multiplication for these matrices, and the universal enveloping algebra of SL2 is then the algebra generated by three elements subject to these three relations and no other relation. Подождите, здесь где вот универсальная обертывающая алгебра для SL2, это базис x, y, h, который вот такой, что ли, непонятно, не понял. So actually, we can think of the tensor algebra of the SL2 is the just polynomial algebra generated by three elements. In terms of three elements. But going to the universal enveloping algebra, we should make the quotient by these relations. Факторизовать, да, понятно. So, and also the following theorem is used in that paper. Let x1 and so on xn be a basis for the vector space L. Then the elements, these elements form a basis for the universal enveloping algebra. This is the theorem for Poincare-Birkhoff-Pitt theorem. So let L be a Lie algebra. UL is be the universal enveloping algebra of this Lie algebra, and by Pol L we denote the polynomial algebra on the vector space L. So the Lie bracket on the Lie algebra extends to the Poisson brackets on the polynomial algebra as follows. So, and also given an arbitrary Lie algebra, we consider the following two chains, descending chains of powers and derived powers. And in the paper, it's assumed that characteristics of the field is 0. So the main result of the paper is the following theorem. Let L we denote by L polynomial Lie algebra. This is the Lie algebra, polynomial Lie algebra. Respect to the Poisson bracket. So for an arbitrary non-zero finite dimensional Lie algebra L, the Lie algebras L and universal enveloping algebras, these two algebras are not finitely generated. And also if L power 1 is greater than, strictly greater than the L power 2, then all Lie powers from the K is equal to or greater than 2, and all derived powers, this is the 1 K, are not finitely generated. If they are the same, then all powers starting from the 3K and all the derived powers starting from the 2 are finitely generated. So the following case are special case, and in the paper it's construct an example of finite dimensional Lie algebra with this condition, such that these algebras are not finitely generated. And they showed the sufficient case to be being finitely generated. And this is the proof for the case A. Suppose that the Lie algebra L is not perfect. This means L is not equal to L squared, right? And let A
be element of the Lie algebra not is contained in L bracket of LL. Then for an arbitrary non-zero polynomial, the element FA doesn't lie in the this algebra, the bracket of the polynomial algebra. And also, respectively, by the Poincare-Birkhovitz theorem, the element doesn't lie in the UL bracket of the UL. And the factor space, taking this factors are infinite dimensional, which implies that the algebras are not finitely generated. Захар, почему здесь FA не лежит вот в этом множестве? Yeah. To understand why Fi is not contained in this bracket, we'll look at the definition of the bracket on the Poisson bracket on the polynomial algebra, right? We are using this bracket, right? This bracket. So yeah, if you consider the FA for some element A, right? Then the it should be like a evolution of evolution, right? Just putting element in terms of the T, well, for example, FT is the polynomial. Then it is the sum of the powers of the only one element, right? For example, if you take the polynomial as a 2t plus t square, right? Then if you put the a, you take the 2 times a plus a square, right? But there is no any just monomials or polynomials making this bracket to being the just only polynomial in terms of one element. Hozirni yozib ko'ra olmaysanmi? Hozir aytgan ikkita elementingni. Bu yerga, mana shu yerga. Okay. For example, right? So the if you look at the this formula, we should use this bracket, right? So A should be it should become from some other elements, right? They are also participate in other parts of the monomial. Это шапка, которая отсутствует, да? Да. Дальше. Actually, for the element A, we should use the actually the basis. Just we should write the this element in terms of the basis elements, right?
So using the Poincare-Brichot theorem, we also know what are the basis for the universal enveloping algebra. Hence, this is also true for this quotient. Now, suppose now that L equals this bracket. And in particular, this means that this Lie algebra is not solvable. So the algebra L has a non-zero simple homomorphic image L prime. Since these Lie algebras are homomorphic images of these Lie algebras, respectively, without loss of generality, we will assume that L is the simple. So let's E1 and so on, En be the basis of the algebra L, and this basis be the dual basis with respect to Killing form on L. Furthermore, this sum is the Casimir element in the universal enveloping. This element be the Casimir element. What does it mean, dual basis? Dual basis? By dual basis, with respect to Killing form, we mean that EI and EG, right, equals delta IJ, Kronecker delta. No, I mean, what's the meaning of dual basis? Really, I don't know what's the meaning of dual basis. Do you know or not? Just a question. Dual basis, right? Yes. Yes. What's the dual basis means basis? the actually it is the basis of the dual vector space, right? The next question, what's a dual space? Dual space is the vector space of the elements is the linear maps, right? From the vector space to the field. Which, okay. It's So, just a space of linear maps? Yeah. Okay. Нет, по-моему, он не понял. Давай этот момент более детально посмотрим. Вот Е1 сверху – это элемент чего? Это линейное отображение? Да, это линейное отображение? Да, линейное отображение. Берется Вот. из дуального пространства. Хорошо. А что обозначало вот то умножение Еитое на Еитое сверху? Равно дельта Ижитое. Либо 0, либо единица. Нет, ну дельта Ижитое, что такое понятно. Я говорю, что такое умножение было. Это действие линейного отображения на этот элемент. Ну, вроде действия, больше никаких-то вариантов нету-то. Или есть? Ну вот он говорит относительно формы Киллинга. А где форма Киллинга здесь?
Zafar, could you explain one more time what is dual basis with respect to the killing form? Where is the killing formula in your? Actually, I understand as follows: we have the algebra L, right? This is the vector space. So Okay. we know the dual of this vector space, right? So the dual basis has some basis elements, right? Okay. Many bases, maybe. Okay. So they want to choose this basis with respect to killing form. Okay. This means they want to make this element being the Casimir element. Okay. Here we have the product EI and EI. What you can say about this element, the result of product? Is it a vector or a linear map? What is it? Where is the killing form? Because in general, if you are talking about the dual space, it should be V star. There are no stars. I write them mistakenly that they write this EI AJ. Okay, here we have the killing This form. is the killing form. Yeah, but the killing form is defined for two elements from the vector space. And you're talking that the second element is a linear map. Так, Аврора и Жубир там вроде читали статью. Или Аврора и Жубир ничего не читали? Я не очень. Не очень читал или не очень понял? Я не очень читал. Времени мало было. А Жубир? Я много читал. Ну, здесь вот killing форма вот действует на два элемента из векторного пространства. Да. И два элемента переходят на число, да? Да. Вот здесь это Запар написал вот это место. То есть первый компонент берется из алгебры, второй компонент берется дуальное пространство. Дуальное пространство. Ну, вот в твоем объяснении у нас противоречие с понятием killing формы. Потому что killing форма, там два элемента из одного и того же пространства. Да, просто вот. Сейчас пишет за фактом. Нет, он просто определение killing формы пишет. If this is the linear map, right? Тут нет, кажется, это не linear map. Это именно элемент векторного пространства. Нет, здесь элемент векторного пространства. Это.
И первый и второй это this is элементы the, векторного this is пространства. from the algebra Lie, right? Окей. This is the from the dual base element. No, there is, I suppose there is a following problem because you Maybe do we not look, understand the we should look difference at between the dual following. basis and dual basis with respect to the Killing form. Because in this case, there are no dual space. This dual basis is a basis on the same vector space, but there is a relation between these two bases by Killing form. On the same vector space, you will choose another basis, but this new basis has relation by Killing form with the old basis. Is it true? Yeah. For example, if you have a two-dimensional vector space, you have E1, E2, and this new basis F1, F2. This new basis is a basis of the same vector space without linear mappings, blah blah blah. But there is the following relation: the Killing form from E1 F1 is equal to 1. The Killing form from E1 F2 is equal to 0. Yeah. Killing form, yeah. But you are talking that this dual basis is from dual space. Is it true or not? Так, ладно, еще раз. Аброр, ты там живой? Аброр. Вот, пропал. Да. Вот, смотри, я думаю, что здесь написано. У тебя есть базис векторного пространства, да? Вот dual basis with respect to the Killing form – это другой базис этого же векторного пространства, такой, что E-итая на F-житая по Killing форме будет давать вот эту дельта И-житую. Это верно? Да. Ну, то есть никаких dual spaces тут нету, никаких линейных отображений нет. Это так? Не знаю. Нет, это отображение, то есть такие формы являются формой killing. Какие такие формы? Вот что он Которые написал. ЕИ, вот здесь берется, то есть killing форма это L на L отображает на поле, да? Да. Вот берется два разные элемента, Е и ЕЖ. Ну. И соответствует такие будет, то есть дельта и G. Так, еще раз. Ты понимаешь, что происходит или нет? Нет, вот чтобы удовлетворять определенные формы киллинга, то есть берется именно такие отображения. Вот такие отображения. Вот такие отображения. Что такое форма киллинга? Это написано внизу. Да. Это след вот этого линейного отображения, которое нарисовано от adjoint X, композиция adjoint Y. Так? Вот это определение формы киллинга. Теперь, значит, если у тебя есть E1, ты хочешь найти вот это F1. Значит, соответственно, вот этот след должен быть равен единице. То есть
Сейчас основная проблема это следующее. Вот дуальный базис – это базис, ну, дуальный базис относительно формы Киллинга – это базис того же самого векторного пространства? Или, как было сказано, это вот базис какого-то дуального векторного пространства? Да, по-моему, ты правильно говоришь. То есть это дуальный базис, который сохраняет эту форму Киллинга, да? То есть то же самое пространство, но другой базис. Да, я думаю так. И судя по тому, что здесь написано, потому что вот написано Е и Т, потом Е и Т сверху, это как бы элемент универсально обертывающий, да? Ну что такое вот пол от L? Это полиномы. То есть в этих полиномах там никаких линейных отображений нет, как было изначально заявлено. По-моему, да, ты прав. Аброр, твоя версия? Ну, что-то Аброр болеет вообще. Okay, Zafar, what do you think about this moment? What is dual basis? So you mean the dual basis is not the basis of the dual space? Yeah, it is a basis of the same vector space. Just another basis, right? Yeah, another basis with this property, this relation. Okay. It is related by killing form with the old basis. Okay, I misunderstood that dual basis. Ну, здесь контекст, значит, the dual basis with respect to killing form, not only dual basis. Okay. So just they make the following elements and being the Casimir element. So for an arbitrary non-zero polynomial, this element f of c doesn't lie in this bracket. UL. Yeah, but our problem is following. If you will fix another basis, you will take another Casimir element. Yeah. Or the same. Yeah. Is it a unique Casimir element for a fixed Lie algebra? Or is it depend on the basis? I think it is doesn't matter which basis actually. I think with this taking to basis, just they be the Casimir element. If you change the basis, you take another Casimir element, but doesn't matter for the obtain this result. F of c doesn't lie in the bracket. I suppose if you will change the basis, you will also change the dual basis. Yeah. But the Casimir element will be the same. Why? Ну, это же инвариант говорится же. Инвариант, значит, должен быть одинаково-то. Yeah.
there is only one Casimir element for an fixed algebra. Invariance. You mean the Casimir element of the algebra is unique? Yeah. To tell the truth, I don't know. I don't know the Casimir element, but I searched in Wikipedia, and I know that the Casimir element is the distinguished element of the center of the algebra. But maybe the algebra has many elements in the center. Okay, next. Okay, then the factor spaces are infinite dimensional, and therefore the Lie algebras are not finitely generated. So we should move the next. So actually, to be honestly, just by regard to time, I want to just tell what is the method they use it, right? It's enough to talking about the method. Yeah, of course. So actually, they are just looking some cases. For example, they are looking the not perfect case, right, and the perfect case, right, and they are finding the one element, making the all polynomials of this evaluation of these polynomials in these elements doesn't lie the bracket. So then they are taking the quotient, and since these polynomials are infinite, and so this quotient is infinite dimensional case, and the algebras are not finitely generated. Just what they done, what they did is the finding elements and showing this like this polynomial of the element is not lie in the bracket. So and also they give the following proposition. They just take the proper ideal and make the powers by the all products of elements, and they denote by degree in n by that a is contained in this I to the power n pole, but is not lie in this idea. So, and also they prove the following lemma for arbitrary elements in this bracket. The degree is greater than or equal to n. Also, this is true for the universal enveloping algebra. This is just the proof. The proof is easy, actually. So, and also to going that they define two functions in two variables. These two functions, n function and m function. Just make them. Also, they denote the new, or actually this is the new operation. I mean,
just by two elements, they are looking just only the bracket of these two elements. And if they take the many elements, just they are making two parts actually. And for the case B, they are showing that some finding the elements, like these A elements, using these new operations in terms of using these two functions, and also just calculating the degrees and taking the contradiction. The Lie algebra powers are not finitely generated. Also, for that next case, the algebra in this case is not important, just having the same. So for that being the nilpotent, E in the L, sorry, this is the set minus here, and F is in this bracket. So there exists alpha, non-zero alpha, which is the EF equals alpha F. EF alpha F. So, and they are considering this subalgebra of the Lie algebra, then considering the polynomial algebra on this subalgebra. So after straightforward computations, they showed that polynomial, the power of this polynomial algebra is equal to this. So again, they are finding the elements, showing taking the one element, the following elements, and showing just calculating the degrees and get a contradiction. And for the part C, they use it before proving the case C. They proved many lemmas and propositions. So just they take the L, the Levy decomposition of the Lie algebra, and they used the Levy factor to generate Levy factor and the ideal of the L generated by the Levy factor. So to be honestly, I don't understand what is the Levy factor, and just looking at the result of the lemmas, and they just denote by A the polynomial functions on L, and they denoted the new ideal of the polynomial with zero constants. Then by this notation, they denote the ideal generated by the derived powers in A, and let Ig is the product of subspace in the algebra. So lemma, for any K, there exists an integer such that this product is contained in the following ideal. So lemma, let R be an associative algebra and let I be an ideal of the Lie algebra. Then this is true. This holds. And this result is this result is proved in another paper, and they also used some similar technique to prove the second part of this lemma for the Poisson bracket. And also for the L be a homogeneous element of the Ig degree greater than or equal to n k plus 1. Then
there exist elements in this ideal such that degree AI is less than degree A. And the element A lies in this subalgebra generated by these elements, finitely elements. So for arbitrary K and M, the following holds. So, and we say that an ideal of a Lie algebra L splitters F if there exists any subalgebra U such that L is the semi-direct sum of the ideal and the subalgebra. So proposition, let's L power 1 and equals L to the power 2. If the ideal IJ splitters, then the Lie algebras are finitely generated. This is the necessary conditions for the exceptional case of the C part of the main theorem. And also they constructed an example. In this case, this condition also holds, but the resulted Lie algebra is infinitely generated. So what is the construction of the example? Just taking the algebra with these conditions, finite dimensional. So just they take the SL2 and VW2 copies of the irreducible two-dimensional G modules. Then they looked at the tensor product and they so this tensor product decomposes as a direct sum of irreducible three-dimensional G module and one-dimensional G module. And let's let one-dimensional module be Fz. Z is the non-zero element of this tensor product with this condition, Gz equals 0. Consider this algebra. So semi-direct sum of the 1, 2, 3, 4 vector spaces with this brackets, So the element Z lies in the center of the Lie algebra L prime, and they are looking at another two-dimensional vector space Fu Fu1 with the basis U1 U1, and considering this direct sum of the vector spaces, and they are defining the multiplication as follows. And so for also this brackets. By this the definitions, this algebra L, semi-direct sum of the L prime and U, is becomes a Lie algebra, and moreover this algebra satisfies this equality, and their final result is this polynomial algebra is not finitely generated. And the same method can be used to show the commutator of the universal algebra, universal enveloping algebra is also not finitely generated. So that's it.
I finished my talk. Yes, еще. See. Это была очень трудная статья. Yes. С Запаром много раз обсуждали много места, но все равно было непонятно. У кого есть вопросы? Ссылку можно получить? Что получит? Ссылку на эту статью. Ага. Покажи статья, Зафар. This paper? Да, да, да. Yes, this paper is attached in the site. Какую статью покажи? Вот прямо сейчас. No. Профессор Игнат, я вам послал эта ссылка, а там все есть. Эта статья тоже, и следующая, кто докладчик, и предыдущий доклад, и This paper. видеозаписи, все есть. Я вам Хорошо. отправил вот через чат. Я отправил уже. Видели? Да, вижу, да. Мгм. Аллахмади, Ал-Сулами. Все равно. Да, ссылка тоже видели, да? Которую я вам отправил только что. Ссылку вот в чате видел. Да, чаты. Мгм. А там все есть. Предыдущий доклад тоже и следующий доклад, все есть. Мгм. Спасибо. Мгм. Вот, тогда, если нет вопросов, тогда закончим, да, Авра? Да, ладно. Ладно. Мгм.